Der Morgen, and dem ich echt minuten Zuspet ins Büro kam, war derselb Morgen, and dem sich still und lies als zu verandern began. Nicht weil ich etwas geplant hat, nicht weil ich in dieser Nacht aufgewacht war und beschlossen hat, mein Leben zu krempeln. Es begann mit einer Kleinigkeit, mit etwas, das die meisten Menschen bis zum Mittagessen vergessen hätten. Ich hat mein Possenbrot verschenkt. Saß auf den hinteren Stufen des Gebäudes, die Schultern hängend, den Blick auf ein alt, verbeult Thermoskan gerichtet, als het sei ein persönlich enttäuscht. Sen Kleidung war abgetragen, sen Hend rau die Art von Mensch, und dem man täglich vorbegeht, ein wirklich zu sehen. Ich wäre fast auch so weitergegangen. Fast. Aber gendwas in der Art, wie dort saß, als het sich des Juicht der ganzen Welt in seinen Nachen festgesetzt, ließ mich in Nehlt. Ich reicht ihm die Papiertut, viel zu sagen. Schaut auf, mustert mein Gesicht einen Moment lang, dann nickt einmal. Kein Dankeschön, kein Gespräch, nur Anerkennung. Es fühlt sich genagen. Dann ging ich hinein, undirekt in Steffens schlecht Lawn. Steffen interessierten kein Grund. Für einen war bekam kein Moment, sondern ein Charakterfehler. Nach bever den Aufzug erreicht hatten, hat mein echt minuten in ein Ried über Professionalität, Außenwirkung und darüber verwandelt, wie ich angeblich ein schlechtes Licht auf einen warf. Bei Steffen warf immer als ein schlechtes Licht auf Steffen. Ich arbeitet seit 6 Jahren unter ihm, landgenug, des Muster zu kennen. Kassiert den Ruhm für als, was gut lief, und vertelt die Schuld für als was nicht funktioniert. Mein Arbeit existiert gendwo im Schatten sens Titels. Ich korrigiert bericht, prüft Zahlen, schrieb E-Mails und hielt still und leise ganz Systems zusammen, während in Besprechungsräumen über Führung sprach. War ein fragt, would sagen, leitet die Abteilung. War die Wahrheit fragt, would etwas anders hören. Wir betreten den Sitzungssaal zu spät, und dies Art von Verspätung hat gejuicht. Gespräch unterbrechen sich, Blick wanderten. Steffen startet sen Junt Vorstellung zu zergern und warf poliert Phrasen in den Raum, als ob sei für sich allein etwas bedeutet. Ich hört ihm kaum zu. Den Kopfend, des Tisches, saß der Mann von den Hintertreppenstufen. Kein abgetragen Kleidung mehr. Kein kaputt Thermoskan. Stattdessen, ein dunkler Anzug, ein ruhige Haltung und ein Präsenz, die den Raum jede Anstrengung zum Schweigen bracht. Als uns sehr Blick sich treffen, ging etwas zwischen uns hindurch. Still unwirkenbar. Einen Moment später fiel die Ankündigung. War der neue Geschäftsführer. Steffen bemerkt die Versgebung zunächst nicht. Redete weiter, webt sich durch sen einstudiert Präsentation, als het sich nichts verändert. Aber als hat sich verändert. Der Raum war still geurden, nicht zustimend, sondern beobachtend. Der neue Geschäftsführer hört Unterbrechung zu. Das war das Zeichen, das hier etwas anders war. In der folgenden Stund redete Steffen sich in ein Sackes. Benutzt dieselbe Sprech wie immer, breit, selbstsicher, leer. Normalerweise funktioniert das. Niemand hinterfragt ein. Niemand fordert Konkrets. Man ließ die Vorstellung einfach passieren. Aber diesmal, als fertig war, legt der Geschäftsführer ruhig ein Dokument auf den Tisch und stellt ein einzige Frage. Was bewirkt ihr Roll tatsächlich? Nicht laut, nicht aggressiv, aber sei schnitt durch als hindurch. Steffen versucht zu antworten. Sprach über Aufsicht, Führung, Koordination, dieselben Wegen Konzept in leicht anderen Worten. Der Geschäftsführer hört zu, dann fragt erneut, ruhig, präzise. Welch Funktion would aufhören zu existieren, wenn sie nicht mehr hier wären? Niemand ruht sich, niemand half. Zum ersten Mal, seit ich ein Kant, hat Steffen kein Antwort. Und damit zerbrach die Illusion. Das Audit begann am nächsten Morgen. Offiziell war es ein Routinprüfung. Intern war es als ander als das. Anfragen kamen hierin, Spessenbericht, Zeit auf Zeichnungen, Lieferantenunterlagen.
Die Art von Details, die Stefan immer als nebensächlich abgetten hat, als unter seiner Aufmerksamkeit liegend. Ich hat seine so behandelt. Mein Unterliegen wären vollständig, geordnet, verifiziert. Jede Unstimmigkeit, die ich gemarkiert hat. Jede Entscheidung, die Stefan über mein Bedenken hinweg getroffen hat. Als dokumentiert in sauberen, zeitgestempelten Verlaufen. Ich hat sei nicht aus Reich aufgebaut. Ich hat sei aufgebaut, weil Genigkeit für mich zählt. Jetzt zählt Genigkeit für alle. Stefan kam gegen Mittag auf mich zu, scheinbar beiliefig, aber paniksickert durch jede seiner Wort. Stellt Fragen, die kein wirklichen Fragen wären tastend, suchen nach einer Bestätigung, die ich ihm nicht geben würde. Ich antwortet sachlich einfach nicht mehr. Bis zum Ende, der Watch hat sich die Stimmung im Büro verändert. Menschen, die mich kaum wahrgenommen hatten, wären plötzlich aufmerksam. Gespräch verstimmten, wenn ich vorbeikam. Kompliment erskinen dort, wo vorher Schweigen gelebt hat. Es war kein Wertschätzung. Es war Bewusstsein. Sie begannen zu verstehen, was Stefan nie verstanden hat, dass die Stillarbeit mehr zählt als der Lotroom. Die E-Mail des Geschäftsführers kam am späten Nachmittag. Kurz, direkt. Bat einen Übergeblen, was weitergeführt werden musst und was richtig Übergeb zerbrechen würde. Kein Druck, nur Klarheit. Ich schrieb ein in diesem Abend, nicht emotional, nicht defensiv. Nur die Wahrheit. Rollen, Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten, die Realität, wie die Abteilung tatsächlich funktioniert, nicht wie sie nach außen dargestellt wird. Als ich fertig war, verstand ich etwas. Jahrelang hat ich als zusammengehalten, und niemand hat hingeschaut. Im folgenden Montag hört das Büro auf, so zu tun, als wäre alles normal. Die Finanzabteilung eskaliert ihre Ergebnis. Die Rechtsabteilung trat ein. Besprechungen verlagerten sich. Stefans Autorität verschwand nicht auf einmal, sie verdund sich, wie etwas Hohles, das dem Licht ausgesetzt wird. Versucht, die Kontrolle zurückzudrehen. Versucht, die Aufmerksamkeit umzulenken, versucht mich in sen Erklärungen einzubinden. Aber die Fakten bogen sich nicht. Das letzte Gespräch zwischen uns fand, im Abend vor dem End statt. Kam in meinen Schreibtisch, nicht als Vorgesetzter, sondern als jemand, der versucht, an etwas festzuhalten, das ihm bereits entglitt. Sprach über Teamarbeit, gemeinsamen Einsatz, über die Geschichte, die wir miteinander geteilt hatten. Bat mich ein zu unterstützen, ein zu bestätigen. Ich hört zu, dann sagt ich ihm die Wahrheit. Ich hat ein Jahrelang unterstützt, still, konsequent ohne Anerkennung. Ich hat die Arbeit erledigt, die als sen eigen präsentiert hat. Ich hat die Abteilung geschützt, wenn sen Entscheidungen Risiken schufen, und hat es nie bemerkt. Das war der Unterschied. Am nächsten Morgen verließ das Gebäude in Begleitung des Sicherheitsdienstes. Kein Schien, kein Aufschrei, nur still. Die Menschen beobachteten es, aber niemand sprach. Ich sah einmal in mein Richtung schauen, nicht mit wat, sondern mit etwas, das wie Erkenntnis aussah. Als het im allerletzten Moment verstanden, wo genau als schiefgelaufen war. Ich regiert nicht, manchen brachen kein Antwort. In einem Raum mit Glaswänden saß ich dem Geschäftsführer gegenüber und ging übergeblen durch. Kam kurz nach Stefan ruhig herein, als would sich als genau so entfalten, wie es erwartet hat. Wir fingen sofort an zu arbeiten. Kein Reden, kein Feierlichkeit, nur Entscheidungen. Übergab mir Systemzugänge, Genehmigungen, Verantwortlichkeiten, die immer knapp außer meiner Reichweite gelegen hatten. Nicht als Belohnung, sondern als Anerkennung des Sen, was bereits geschehen war. Die Arbeit verändert sich nicht, nur die Sichtbarkeit. Ein Watch später saß ich in demselben Büro, das Stefan einst belegt hat. Es fühlt sich nicht wie ein Siegen. Es fühlt sich wie Ausrichtung und wie etwas, das endlich in den richtigen Platz gelegt worden war. Die Anspannung war weg.
Die ständige Korrektur, des Uige Hinterfragen, die still Frustration, all des hat sich aufgelöst. Die Arbeit war noch genauso komplex, noch genauso fordernd. Aber sei war jetzt eilig. An einem Nachmittag legt ich ein schlicht Papiertut auf den Konferenztisch, bever der Geschäftsführer ankam. Darin ein Belegsbrot, nichts Besonders, nur mit derselben Sorgfalt zubereitet wie damals. Als herankam, hielt Kurs in nie. Dan lächelt echt unbedeckt. Sie erinnern sich in Details, sagt Das tu ich immer, antwortet ich. Und das war der Unterschied. Nicht macht, nicht Titel, Aufmerksamkeit, Fußsorge, die Dinge, die unsichtbar Juessen wären jetzt klar. Ich war nicht lauter Jurden, ich war endlich gehört worden.